வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்னங்க? டெக்னாலஜியை வாடகை எடுக்கிறதுங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அட்வான்டேஜ் என்ன? ஒரு சாஃப்ட்வேரை மட்டும் கடன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம், ஒரு ஓஎஸ் கடன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம், சர்வரையே கடன் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். So this position is for cloud computing engineer. So let me ask you the first question, what is cloud computing? virtualization என்ன? எதுக்காக அதை பயன்படுத்துறோம்? ஒரு ஓஎஸ்க்குள்ள இன்னொரு ஓஎஸ் போட முடியும். வெளியில இருக்கிற ஓஎஸ் வந்து ஹோஸ்ட் ஓஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய கம்ப்யூட்டர் உருவாக்க தேவையில்ல, ஒரு கம்ப்யூட்டர்லயே நிறைய கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கிக்க முடியும். அதான் அட்வான்டேஜ். What is virtualization? What is the benefit of the cloud computing? So the virtualization means மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டாப்பிங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் 250 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நானும் ஒருத்தங்க மைக்ரோசாஃப்டோட ஓனர்கிட்ட அவார்ட் வாங்கியிருக்கேங்க ஆன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்க. என்னோட ஸ்பெஷலைஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனியில் படித்து இன்டர்வியூக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிற என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை லைவாக நான் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேங்க. ஸோ ஒரு கேள்வி எப்படி ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கேட்பாங்க, அதுக்கு எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணன்ட்டு ஒரு டெமோ உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. அந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிங்கனாவே ஈஸியாக நீங்கள் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிடலாங்க. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஸோ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறது வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்னங்க? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அதாவது டெக்னாலஜியை வாடகை எடுக்கிறதுங்க. இங்கே பாருங்களேன், நான் ஒரு வெப்சைட்டையோ டேட்டாவே ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஒரு சர்வர், அந்த சர்வரை நம்ம வாங்கி அதில் சாஃப்ட்வேர், அதில் ஓஎஸை போட்டு சாஃப்ட்வேரை போட்டு அந்த சர்வரில் நம்ம எல்லாத்தையும் கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணணும், ஏசி கரண்ட் பில்லு எல்லாத்தையும் பண்ணணுங்க. அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள். இவ்வளோ செலவு ஏங்க பண்ணணும்? ஒரு சர்வரை நாம எங்கே வாடகைக்கு எடுக்கக்கூடாது? மெயின்டெனன்ஸ்லாம் அவன் பார்த்துப்பான், நாம் அது சர்வர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு திங்க் பண்ணாங்க. அதுதான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அட்வான்டேஜ் என்ன? ஒரு சாஃப்ட்வேரை மட்டும் கடன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம், ஒரு ஓஎஸை கடன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம், சர்வரையே கடன் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை வாடகைக்கு எடுக்கிறதா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. So welcome to the interview. This is regarding the cloud computing. Okay, so you know cloud computing, right? Yes. No. So this position is for cloud computing engineer. So let me ask you the first question, what is cloud computing? Cloud computing using the internet to access cloud computing resources on demand, such as servers, storage, database, application with pay-as-you-go pricing model. The advantages is you can easily scale resource up and down based on your business demands. And the second advantage is you have to pay only for the resource you use. So you don't need to invest in buying the servers or so it is renting the technology. And it's eliminate the need for physical hardware investment or infrastructures. Okay. And also you can access your computer. No, but we have to pay rent, right? Yeah. That is per hourly basis. There are 3 cloud cloud in India, Amazon Web Service, cloud service provider. But they are US based, right? US based, and Microsoft Azure is also US based, and that one is Google Cloud platform is also offering the computing resources. And the best thing is you can access your computing resource from anywhere in the world with an internet connection. So for users is hosting your website or web applications, and the second most important uses of the cloud computing is you can store your data. சரி, இப்போ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இன்டர்வியூ கொஷின் ஆன்சர்ஸோட தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷனில் வாட் ஆர் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னு பார்க்க போகிறோம். கொஷின் நம்பர் 2ல் சார் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட பெனிஃபிட் என்னங்க? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்ங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் கிடையாது, மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கிடையாது, வாடகை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும். ரெண்டாவது ஸ்கேலபிலிட்டிங்க. நீ எவ்வளோ வேணுமோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ வேணாமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டியாக இருக்கும். ரிலையபிலிட்டிங்க. நம்ம சர்வர் லோக்கலில் கரண்ட் கட்டு அதெல்லாம் இல்லை, 99.9% அப் டைம்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா எப்போவுமே அவைலபிளாக இருக்கும். ரிலையபிலிட்டிங்க. செக்யூரிட்டிங்க. நீ தனியாக எதுவும் பண்ண தேவையில்ல, அவனே செக்யூராக வச்சுப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது தான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பெரிய அட்வான்டேஜுங்க. இன்னொரு அட்வான்டேஜ் சூப்பராக சொல்லட்டுமா? இன்டர்வியூவில் மறக்காமல் சொல்லுங்க, பே ஃபார் யூஸுங்க. நீ பயன்படுத்தினா காசு கட்டு, அப்படின்லாம் காசு கட்டாத. இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜுங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில். Can you tell me crisply what is the benefits of cloud computing? The biggest benefit is you pay only for the resource you use. You don't need to pay extra cost or any extra things which is so the key term is pay as you go. Pay as you go. Okay. Pricing model. Only the pay as you go pricing model, and also you can access your resources from anywhere in the world with an internet connection. Okay, there is no internet, what you'll do?
It's mandatory. It's mandatory. Okay, because the resource is in the internet, so obviously you need internet. Okay, yeah. And the third is you can develop and create software applications, everything. So the advantages of the cloud computing is, its first advantage is the cost effectiveness. So you only have to pay only for the resource you use per hourly basis. So it's cost effective. Cost effectiveness. And the second is scalability. So you can access computing resources from anywhere in the internet connection. So it's enabling remote work and collaboration between multiple domain and companies, multiple networks. Fantastic. Okay. And scalability in the sense like we can increase the resource also. Increase the resource also. Considering I got a 10 GB RAM, I can increase it to 30 GB RAM also. Yes. Right? Yes. And its flexibility, and the third one is reliability and redundancy. So the cloud computing, they created cloud computing for higher availability. So you have to low redundancy, minimize downtime to ensure that the service continuity of your applications. Okay. ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கேட்பாங்க க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில். இது கொஸ்டின் நம்பர் 3ல வர வாட் ஆர் தி மாடல்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். மாடல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 முக்கியமான மாடல் இருக்குது. சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் ஏ சர்வீஸுங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து நீ வாடகை எடுக்க போகிற, அந்த சாஃப்ட்வேரை நீ பயன்படுத்த போகிற. பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் ஏ சர்வீஸுங்க. ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உனக்கு கிடைச்சிடும், அதை பயன்படுத்தி அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நீ ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிப்ப. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் ஏ சர்வீஸுங்க. ஒரு சர்வரே கிடைச்சிருங்க, அதில் எந்த ஓஎஸ் வேணால் போட்டு எந்த பிளாட்ஃபார்ம் வேணால் ரெடி பண்ணி அதில் என்ன சாஃப்ட்வேர் வேணால் போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இந்த 3 மாடல்ஸ் முக்கியமான மாடல்ஸை சொல்லப்படுதுங்க. If you talk about cloud computing, there are service models available, right? What are the service models available? In cloud computing, there are 3 service models. Mainly 3 service models is infrastructure as a service, the first model. The second model is platform as a service, and the third model is software as a service model. So first I am explaining the first model is infrastructure as a service. In the name said it's infrastructure. That means providing virtualized renting the infrastructure. Renting the infrastructure. That what is infrastructure? Like server, database, network, and application, everything. So providing virtualized computing resources without the need for physical hardware infrastructure. So the advantages is you can easily scale resource based on your demands, providing optical performance during peak periods. It automatically adjusts the resource during peak periods. And the second one is cost effectiveness. So you have to it eliminates the need for upfront investments by eliminating the need for physical hardware infrastructure. Okay. How about platform as a service? The platform as a service is, it simplifies your application development and deployment by offering a complete development platform environment. So the cloud service provider offers a complete development environment platform. So you don't need to fully manage your infrastructure, servers, database, everything. The all cloud service providers handle they itself automatically. So they will set the environment, you develop it. Yeah, the main focus of PaaS is they allowing developers to solely focus on program logic rather than they invest environment in worrying about the infrastructure and environments. Okay. How about software as a service? Software as a service is delivering software applications over the internet by eliminating installation and maintenance. Like Google Drive. Yeah, like providing on-demand action like Google Drive, and because the online gaming particularly handles the software vendor also handles the application maintenance and updates, so that the user enhance their experience regarding the applications. Fantastic, fantastic. இன்டர்வியூ கொஸ்டின் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்படுறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல் என்னெல்லாம் இருக்குன்ட்டு கேட்குறாங்க. இது கொஸ்டின் நம்பர் 4ங்க. அதாவதுங்க என்னுடைய க்ளவுடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பப்ளிக்காக இருக்குங்க, ஓகேவா? ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ்ல எனக்கு ஒரு பப்ளிக் க்ளவுட் வேணும்பா, நான் வந்து நீ ஒரு பப்ளிக் க்ளவுட் பயன்படுத்திக்கலாங்க. அண்ணா எனக்கு ப்ரைவேட்டாக இருக்கணும் அந்த க்ளவுடு, எனக்குன்னு மட்டுமே ஒரு க்ளவுடை உருவாக்கணும், நான் வந்து ப்ரைவேட் க்ளவுடுங்க. ஹைப்ரிட் க்ளவுட்னு 3வது இருக்குங்க, பப்ளிக்கும் ப்ரைவேட்டும் கலந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து ஹைப்ரிட் க்ளவுட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. உங்களுடைய யூடியூபு இது எல்லாமே பப்ளிக் க்ளவுட் மாதிரி தாங்க. ப்ரைவேட் க்ளவுடுன்றது வந்து உங்களுடைய கூகுள் டிரைவ் மாதிரி உனக்கு மட்டும்தான் அது ஆக்சஸ் இருக்கும், வேறு எதுவுமே உனக்கு தெரியாதுங்க. ஹைப்ரிட் ஒரு காம்பினேஷன் மாதிரி, ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கலாம் பப்ளிக்காகவும் இருக்கலாங்க. இந்த மாதிரி 3 வகையான உன்னுடைய ப்ராஜெக்டை இதுலேயும் போட்டுக்கலாம், இதுலேயும் போட்டுக்கலாம், இதுலேயும் போட்டுக்கலாங்க. அதுதான் உங்களுடைய கான்செப்ட். ஸோ அது பேர் தான் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. So like if you talk about the deployment models, so I got the cloud server, I got a project, I need to deploy somewhere. So
what are the types of deploy models available in cloud computing? In cloud computing, there are several deployment models. The first one is public cloud, the second one is private cloud, the third one is hybrid cloud, and the fourth one is community cloud. Okay. So the public model is sharing resources over the internet, like allowing multiple customers and organization to access the cloud computing resources shared by third-party vendors. Like previously I mentioned, there are so one cloud, lot of companies there. So the AWS, Amazon Web Service also offers the public cloud. The Microsoft Azure also provides the public cloud, and there are Google Cloud Platform, IBM also provide the public cloud. So the advantages of the public cloud is cost effectiveness and scalability and secure. It is less secure when compared to the private cloud. Okay, but it is scalable. Private cloud. Private cloud is it is dedicated to a single organization that can be one cloud, one company. Yeah, it can be hosted on premises or by a shared third-party vendors. Okay. It offers you a greater control over data and protection and customization process. How about hybrid? Hybrid cloud, it combines both the element of private and public cloud. It leveraging, giving you the facility to choose the most suitable work environment for your organizations. Okay, like utilize the public cloud for a disaster recovery scenario and use the private cloud to maintain a sensitive data in the private cloud. So hybrid, like it will, we can use public and also private combination. Also. So you missed out community cloud, I guess. The community cloud is a collaboration cloud computing model sharing infrastructure among multiple organizations like government, hospitals and healthcare fields. They share the resources among each others for collaboration purpose. Interview questions and answers for cloud computing la நம்ம அடுத்து பார்க்கறது என்ன வந்து question number 5 virtualization என்ன எதுக்காக அதை பயன்படுத்துறோம் virtualization என்னன்னு கேட்டினா வந்து சோ நாம ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து விர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ்ங்க அதாவது Oracle virtual boxங்க VMware இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் போட்டு ஒரு OS க்குள்ள இன்னொரு OS போட முடியும் வெளியில இருக்கிற OS வந்து அவங்க வந்து லைக் host OS ன்னு சொல்லுவாங்க உள்ள இருக்கிற OS வந்து guest OS ன்னுவாங்க அதாவதுங்க விண்டோஸ் OS இருக்கு அதுக்குள்ள எனக்கு ஒரு லினக்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்றதுங்க விண்டோஸ்க்குள்ள ஒரு லினக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இத பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி தான் விர்ச்சுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டினா வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர் உருவாக்க தேவையில்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர்லயே நிறைய கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கிக்க முடியும் அதான் அட்வான்டேஜ்ங்க காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்ங்க So in the meat of the answers you told about virtualization, what is virtualization? What is the benefit with the cloud computing? So the virtualization mean it is the process of creating a virtual version of physical computing resources like servers, network, database, operating system by using a special software called hypervisor. Okay. So allowing multiple instances share single physical machine. So the advantages of virtualization is the optimized resource utilization, like using single hardware for multiple virtualization machines. Okay, one computer, lot of computers. For example, you have a 32 GB RAM and 8 CPU in your single laptop. You can divide into 4 parts and keep like 8 GB RAM and 2 CPU for a virtual machine. Like you can install Linux, you can install Red Hat, you can install Windows as per your requirement. Interview questions and answers of cloud computing வந்து நாம பார்க்குற question number 6 என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டினா எலாஸ்டிசிட்டினா என்ன அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டினா என்னென்னா எனக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய திறமை ஸ்கேலபிள் ஓகேவா இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய தன்மை இருந்துச்சு அது தகுந்த அதுவே தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய திறன் அதைத்தான் ஸ்கேலபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டினா தேவைன்னா அதிகப்படுத்திக்கோ வேண்டானா கம்மி பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கக்கூடிய திறன் இது ரெண்டுமே வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இருக்குங்க இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜாக சொல்லப்படுது You are talking about scalability and elasticity kind of? Yeah, it is also available in virtualization. What is that elasticity? Elasticity means it is the ability to increase or decrease the resources in response to a change in demands. Like you want to automate or increase instance or node based on your requirements, based on changing demands. And elasticity means it is the ability automatically adjust the resources on demands, providing optimal performance, cost effectiveness by avoiding over provisioning. That is the important thing. To avoid over provisioning, it in the real time it automatically adjusts the resources. Like e-commerce platform like Flipkart, Amazon sales, when the users increases, the auto scaling automatically adjusts the resources and provides the service to the services. Okay.
க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஜாப்ல வந்து முக்கியமான இன்டர்வியூ கொஸ்டினாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 7 characteristics of NISTங்க. ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க ஸ்டாண்டர்டுங்க. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 5 விஷயங்கள் ஒரு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கு முக்கியமாக தேவைப்படுதுன்றாங்க. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டிமாண்ட் செல்ஃப் சர்வீஸ் சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்னங்க? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அதாவது உனக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, டக்குன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கணும். நான் இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கி அதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு ஸ்டோரேஜ்லாம் டக்குன்னு ஸ்டோரேஜ் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிற திறன் படைத்ததாக இருக்கணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ப்ராட் நெட்வொர்க் ஆக்சஸுங்க. அப்படின்னா என்னங்க? அதாவது இன்டர்நெட்டில் வந்து எங்கேருந்து வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் பூலிங். அப்படின்னா என்னங்க? ஒரு 100 GB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குன்னா 10 கஸ்டமர் இருக்கானா அந்த 10 கஸ்டமருக்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அலோகேட் பண்ணக்கூடிய திறன் படைத்ததாக இருக்கணுங்க. மல்டி டெனண்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய திறமை இருக்கிறவங்க தான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்காக இருக்கணும்னு சொல்லப்படுதுங்க. அண்ட் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேபிட் எலாஸ்டிசிட்டி. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. ரேபிட் எலாஸ்டிசிட்டிங்க. உனக்கு தேவைன்னா அதிகப்படுத்திக்கலாம், தேவைன்னா குறைச்சிக்கூடிய திறன் இருக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுங்க. அண்ட் அதாவதுங்க இது ரிலேட்டட் தான் 5வது சர்வீஸ் சொல்லக்கூடிய மெஷோர்டு சர்வீசஸ்ங்க. அதாவது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாங்களோ எதை பயன்படுத்தினாலும் அதுக்கு மட்டும் காசு கட்டு, மற்றதுக்கெல்லாம் பண்ணாது. இந்த மாதிரி மெஷோர்டு சர்வீஸாக இருக்கணும். இது தாங்க க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட 5 தனித்துவமான திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க NISTங்க. If you talk about cloud computing, it should have some characteristics, right? Yes. What are the special characteristics you can tell, you can highlight as a special characteristics of cloud computing? Yeah. According to National Institute of Standard and Technology, they provided 5 important characteristics of cloud computing. The first one is on-demand self-service, like automatically provide on-demand self-service, auto-scaling. The second one is broad network access, like you can access your network resources from anywhere with an internet connection. Third one is rapid elasticity, the automatic scalability, Okay. right? It's easily scale yourselves based on your demands and fluctuation in the business needs. Okay. The fourth one is measured service, so you only pay for the resource you use. And resource pooling, this is the main, these 5 characteristics makes the cloud computing. These are interlinked, right? Yeah, these 5 characteristics make the cloud computing more flexible, efficient and cost efficient. Okay. க்ளவுட் கம்ப்யூட்டரோட கோர் கான்செப்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாங்களா? இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் 8ங்க. விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட். விர்ச்சுவலாக ஒரு ப்ரைவேட்டு கிளவுட் எனக்கு வேணும். அதாவது பப்ளிக் கிளவுடில் வந்து ப்ரைவேட்டாக பப்ளிக் கிளவுடில் எனக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேட் கிளவுட் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் விபிசின்னு சொல்கிற விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் கிளவுட்னு சொல்லுவாங்க. So you talk about like a virtualization here and types of clouds like private, public, and like have you heard about the virtual private cloud? It is one of the service in the cloud computing. So which VPC stands for virtual private cloud. It is a secure private isolation in the public cloud that allow users to run their resources like instance, servers, database, application in a secure and controlled environment. It allows you to define your own So IP you got address. a cloud, in that you got a private cloud. Yeah, private cloud. Okay, okay. You can define your own IP address range. You can define your own subnet mask, like private masks, public subnets or private subnets, and internet gateway, NAT gateway, network address translation gateway. It allows you to define your own things. The biggest advantages of using VPC in the public cloud is it provides you to secure and control your private cloud while using the public cloud like AWS, Microsoft Azure and Google Cloud Platform. Okay. So it giving cost efficient, and also it gives data privacy. Okay. Because you are allowing incoming and outgoing traffic using firewall and access list. ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் தாங்க. பட் ஆனால் ரொம்ப அட்வான்ஸாக சொல்லப்படுதுங்க. சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிலாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ சர்வீஸ் தான் என்ன? அதாவதுங்க க்ளவுடில் வந்து ஒரு சர்வரில் என்னுடைய ப்ராஜெக்டை போட்டேன். ஓகேவா? ப்ராஜெக்டை போட்டாச்சுங்க. போட்ட பின்னாடி அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் பே பண்ணு, அப்படின்லாம் பே பண்ணாத. அதுதாங்க ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் எ சர்வீஸுங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை சர்வரில் போட்டாச்சுங்க. அந்த ஃபங்க்ஷனை ட்ரிகர் பண்ணால் அது ரன் ஆகும், ரன் பண்ணால் சார்ஜ் பண்ணு அப்படின்னா அது சும்மாவே கிடக்கும். இதுதான் வந்து சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் எ சர்வீஸ்னு இப்போ ரீசெண்டாக க்ளவுடில் ஒரு சூப்பரான கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்க்காக. ஓகே மக்களே, நம்மளுடைய க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட பார்ட் 1 நம்ம பார்த்தாச்சுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு வேறு என்ன கைடன்ஸாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் படிக்கணுமா? நம்ம கம்பெனியில் AWS அண்ட் Azure 2 க்ளவுடுமே நடத்துகிறேங்க. உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பார்ட் 2க்கான வீடியோக்காக காத்துட்ருங்க, நான் போட ரெடியாக இருக்குங்க. மற்றபடி நீங்கள் என்கிட்ட படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வந்து இது என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர்ஸுங்க, என்னுடைய இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேங்க, அண்ட் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் கொடுத்துருங்க, காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிப்போங்க, நம்பிக்கையோட போராடலாங்க, நேர்மையாக வேலைக்கு போக முடியுங்க. நன்றி, வணக்கம். வாழ்க தமிழ்.
என்கிட்ட படிச்சு நேர்மையா வேலைக்கு போன 1000 மாணவர்கள் தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க.